அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி. இந்த மீட்டிங்கோட பர்பஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். பேசிக்கலி டு லுக் அட் அவர் ஃபுட், the way it is produced, the way it is processed, the way it is packaged. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எக்கச்சக்க கண்டாமினேஷன் இருக்கு அரௌண்ட் ஃபுட்ல. எப்படி அரசியல் ரீதியாகவும் அரசாங்க ரீதியாகவும் உணவை எந்த நடக்கும் அப்படின்னு. அடுத்தது ஃபைனலாக we will also see about the மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகள், which is also contextual, which is more than the politics of food. ஆர்கானிக்னு என்ன, எது ஆர்கானிக்னு எப்படி தெரியுமான்றது, நீ என்ன ஏமாத்தலன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறது நிறையா வந்துருக்கு. ஸோ we will also address those questions. Basic Agricultural Act eating என்றார். So that's where I also started. eatingல தான் நான் என்னோட அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்ட் ஆரம்பித்தேன். பட் ஐ didn't understand anything. என்ன சாப்பிட்டேன் என்ன பண்ணேன்னு தெரியாது. He is saying it in a totally different context. Why it's very important in it. But the society has forgotten it. The closest we go to agriculture is eating. What makes food unsafe? Because we are talking of safe food, we thought we'll start from what makes food unsafe. Where does it start? It could be anything. Right from poor hygiene to stuff that is contaminated, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லேருந்து பூச்சிக்கொல்லிலேருந்து பல்வேறு விஷயங்கள் எப்படி வேணால் வந்திருக்கலாம் அந்த உணவு. அது எப்படி வரும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ டெஃபினிஷன் வாட் வி ஆர் லுக்கிங் அட் அஸ் அன்சேஃப். இஸ் இட் அ டெலிபரேட் கண்டாமினேஷன், இஸ் இட் அன் இன்அட்வர்டன்ட், தெரிஞ்சு தெரியாமல், கலப்படம்னு தெரியாமல், இண்டஸ்ட்ரியல், ஈச் ஆஃப் தீஸ் பேசிக்கலி இட்ஸ் கோயிங் டு பி. அண்ட் தேர் இஸ் ஆல்சோ திஸ் அதர் திங் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட். த சயின்டிஃபிக் அப்படின்னு பேசிக்கலி இட்ஸ் அ சயின்டிஃபிக் ஃப்ராட் அப்படின்னு சொல்லலாம். சயின்ஸுங்கிற போர்வையில் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிற போர்வையில் வரக்கூடியது எப்படி இருக்கும், அண்ட் ஹவு ஃபேர் அண்ட் ஹவு ஃபார் இஸ் இட் குட் ஆர் பேட் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் நம்ம. அதர் திங் இஸ் அபவுட் த ஹேபிட்ஸ். இன்னைக்கு பேசிக்கலி தமிழ் பாரம்பரியம், நாங்கள் அப்படியே கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வரவனுக்கு தண்ணி கூட கொடுக்கறது இல்லை. ஒரு ராஜஸ்தான் மாதிரி டெசர்ட்டில் கூட போன உடனே தண்ணி கொடுப்பா. நம்ம தமிழ்நாட்டில் அந்த மரபு கூட இல்லை. ஸோ அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அதோட இன்னும் கேவலமாக போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு கூட தெரியாது நம்மளுக்குலாம். அதை ரிவைவ் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்குது. ஒரு கம்பம் கூழுனா கூட இன்றைக்கி தெரியாத லெவலில் தான் இருக்குது. திருப்பி இன்றைக்கி தான் இருக்கும். ஒரு நடுவில் 2 ஜென்ரேஷன் லாஸ்ட் அவுட் எவ்ரிதிங். உடம்பு சரியில்லையா ஹார்லிக்ஸ் சாப்பிடு, உடம்பு சரியில்லையா பிரெட் சாப்பிடு. பிரெட்டில் என்ன வருதுன்னு கூட தெரியாது. ஹார்லிக்ஸ் அவ்வளோ நல்லதா அது பற்றி தெரியல. ஸோ இப்படி நம்ம அப்படியே மாறி போச்சு. இப்போ பழம் வாங்கிட்டு போனாங்க, சாத்துக்குடி வாங்கிட்டு போனாங்க. முன்னாடிலாம் ஹாஸ்பிட்டல் வாசல்லே அதான் இருக்கும். இப்போ அவனே இதுதான் விற்கிறான், நூடுல்ஸ் விற்கிறான். 2 minutes நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா அதுக்குள்ளேயே சுடுத்த நீ ஊற்றி நீங்கள் நூடுல்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு நீங்களும் சாப்பிடலாம். ஸோ அதை நாங்கள் வீட்டு வெளியே வர வேணாம், வசதியாக அங்கேயே இருக்கலாம் நிறைய நாளைக்கு. ஒரு ஃபார்மர் சார் இருந்தாங்க டர்பூஸ்னு எனக்கு இதுவோ தராது. பேசிக்கலி ஆஸ் அ டோக்கன் ஆஃப் அது நம்ம இந்த கிஃப்ட்டை மாதிரி தருவாங்க. வந்த உடனே ஒரு அன்புனால இருந்தாங்க சார், நீங்கள் இப்போ ஊருக்கு போங்க எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிடுங்க, எங்கள் தோட்டத்தை விளைய வச்சுதுன்னு கொடுத்தாரு. சரி தான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அவ்வளோ தென் த மீட்டிங் ஹேப்பன்ஸ். எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், பயங்கரமாக இது பண்ணுறோம். வி கம் டு த ஈல்டை பற்றி பேசாமல் நெட் இன்கம் அது இதெல்லாம் பேசி எல்லாத்த பற்றி பேசும்போது அவங்களுக்கு எல்லாம் நிறையா புரியுது. இந்த மாதிரி விஷத்தோட ஏன் இது பண்ணுறாங்க, ஒய் தே ஹவ் ஆல் ஃபாலன் இன்டு தட் சைக்கிள் அப்படின்லாம் பேசி நிறையா விலைக்கு சொல்கிறோம். உடனே அவங்களாம் மாறிடுவாங்கலாம் சொல்ல வரல. பட் அட்லீஸ்ட் அன்றைக்கி யோசிப்பாங்க. நிறையா கலந்துரையாடல் இருக்கும், அதெல்லாம் நடந்துச்சு. எல்லாம் முடியும் போது இன்னொரு பையன் ஒருத்தன் வரான். சார் இன்னைக்கு காலையில் உங்களுக்கு வாட்டர் மெலன் கொடுத்தாருல, அது எங்கள் அண்ணன் தான். அப்படியாப்பா சந்தோஷம்ப்பா. சார் அதை திருப்பி கொடுத்துருங்க சார். ஏன் இல்லை சார் ப்ளீஸ் அதை கொடுத்துருங்க. ஏன்னா உங்கள் 2 பேருக்குள்ள தகராறா? இல்லை சார், நீங்கள் வந்தீங்க நம்ம ஊருக்கு ஒரு விருந்தாளி வந்தீங்கன்னு கொடுத்துட்டாரு. இப்போ நீங்கள் பேசினதுக்கப்புறம்லாம் பார்த்தா நீங்கள் எங்கள் சைடு பேசுகிறீங்க, எங்களுக்குலாம் நிறைய அறிவுரைலாம் சொல்கிறீங்க. அதில் எக்கச்சக்க விஷம் போட்டிருக்கோம் சார், பயங்கரமான விஷம். 3 நாள் முன்னாடி அது போடுவோம். அது அப்படியே இவ்வளோ பெருசாக உப்புறதுக்காக வெயிட் ஏறுறதுக்காக போடுவோம் சார். அது உள்ள கலர் வரதுக்காக வேறு ஒரு விஷம் போடுவோம் சார். அதை நம்ம எதிரி கூட தரக்கூடாது சார். சரி எனக்கு கொடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம யாருக்கா தரலாம், இங்கே யாராவது தரலாமா? வேண்டாம். நம்ம கூட அந்த மேடையில் உட்காந்தாங்க, அவங்க யாருக்கா தரலாமா? வேண்டாம். சார் நான் எடுத்துகிட்டு போய் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரனை கொடுத்துட்டோமா? வேண்டாம் சார். இப்போ யாருக்கு தாண்டா கொடுப்பேன்? இப்போ நான் சரி உங்கள்கிட்ட கொடுத்துறேன், நீ யார்கிட்ட கொடுப்பேன் அப்படின்னு முழிக்கிறோம். சார் மார்க்கெட்டுக்கு போட்டுருவோம் சார். மார்க்கெட்டுக்கு போனால் எப்போ திருப்பி பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு வராதா, இல்லை எனக்கே வராதா அப்படின்ற போது அவன் அதை பற்றி கவலை சார். மார்க்கெட்டுக்கு போயிடும் சார், அவ்வளோதான் சார். அப்போ நீ சாப்பிடுவியாடா? மாட்டேன். உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கொடுப்பியா? மாட்டேன். பொண்டாட்டி கொடுப்பியா? மாட்டேன். ஆனால் மார்க்கெட்டுக்கு போட்டுருவேன். முகம் தெரியாத மார்க்கெட் எங்கேயோ இருக்கு, அவனுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை. இந்த அந்நியப்படுதல் அதுதான் பயங்கரமான this gap that they brought between the food producer and the consumer. That is what is actually resulting in all of this. அதனால தான் திருப்பி சொல்றது, the traceability is important. We have to know from where the food is coming and the food produce, and the market was also very closely linked. முன்னாடிலாம் நம்ம ஊர்ல தான் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, if you go to the shop and ask இவனை பொட்டி கடைக்காரரை கேட்டீங்கன்னா, ஏன் எண்ணெய் இருக்கா தெரியாதா? செட்டியார் வீட்டில் கல்யாணம், இன்னும் 3 நாளைக்கு எப்படி வரும் எண்ணெய்? அவன் ஊர்லேயே இல்லை, ஒருத்தனமே அவன் வீட்டில். இது தெரியாதா? அவன் ஊருக்கு போயிருக்கான், அவன் எப்படி உனக்கு பூசணிக்காய் வரும்? They all knew where the source was.
The consumer knew, the shopkeeper knew, so he would even tell you that why he is not having a particular product. அவன் கடையில் ஏன் இல்லை அப்படின்னும். அவ்வளோ க்ளோஸ் நீட்டாக இருந்தது. அப்போ க்ளோஸ் நீட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் எக்கனாமிக்கலி பார்த்தீங்கன்னாலும் இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் க்ளோஸ். இட் வாஸ் அண்மை பொருளாதாரம். இட் வாஸ் அ லோக்கல் எக்கானமி. இட் வாஸ் அ லோக்கல் லைவ்லிஹுட். எவ்ரி திங் வாஸ் ஆல்சோ க்ளோஸ்லி நீட். அப்போ வந்து நிச்சயமாக இந்த விஷத்தை போட மாட்டான், பண்ணிருக்க மாட்டான். என்கிட்டயே நம்ம பேசுறதை கேட்டே 2 மணி நேரம் கழிச்சு மாறுறான். அப்போ பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எதிர் வீட்டுக்காரன் கூட இல்லை, எவ்வளோ சண்டையாக இருந்தாலும் போய் கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. So that's what would have happened. So that is also one of the reasons why it is. But coming back, what goes into a plant while growing comes definitely into our food for sure. 2 விதமா வரும் அந்த விஷம் அதில் போடுறது. அது மேலே தங்கி இருக்கும். இன்னொன்று அது உள்ள போய் அதோட டிஎன்ஏ லெவல் வரைக்கும் போய் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகி அதோட உள் பொருள் ஒவ்வொரு காய் பூவிலையும் இருந்து அது வழியாக நம்மளுக்கு வரும். அதை சிஸ்டமிக் அப்படிங்கிறோம். அது உள்ளே இருக்குது. ஸோ அதை மாதிரி நம்ம ஏமாற்றிக்க முடியாது. சரி, என்ன தான் விஷம் போட்டாலும் நான் கழுவிட்டு அதை இது பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறது. தட் இஸ் no possibility. And whatever is sprayed ends up coming into the last tissue and into our blood for sure. So don't fool yourself that கழுவினா போயிடும், வேக வச்சிருந்தாலும் சாப்பிட்றேன், நான் இப்படி தானே சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து நடக்கவே நடக்காது. Have we actually successfully eradicated pests? குயிக்காக ஒரு பதில் சொல்லுங்க. Have we? இது வரைக்கும் பூச்சியெல்லாம் பண்ணிடுவோம். இந்த கொசு அடித்த மாதிரி தான். கொசுக்கு டிடிடி போடுறேன்னா, இதை போடுறேன்னா, அதை போடுறேன்னா, கடைசி வரைக்கும் கொசு வந்து இம்மீடியட்டாக இட் ஓவர் கம். தீஸ் ஆர் ஆல் organisms with an ephemeral life. Basically they will evolve very faster than your lab and your scientists can think and wink. சான்ஸே இல்லை. கொசுக்கு அப்படி தான் கிடுகிடு போட்டான், அப்படியே டிடிடி போட்டால் அவன் கொசு செத்துருவோம் அப்படின்னா போட்டுகிட்டே இருந்தான். அது என்ன பண்ணுறான், ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டரில் தான் இருக்குது கொசு தான், வேற எங்கேயும் இல்லாத மாதிரி. ஓகே, ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர்லாம் போய் டிடிடி அடித்தான். உடனே கொசு என்ன பண்ணுது, ஒரு எச்சை துப்புது. அப்படியே முட்டை போட்ட உடனே அதுக்கு மேலே அப்படியே ஒரு ஷீட் ஆஃப் லேயர். இன் a few generation it mutated, it advanced, it changed. ஸோ அப்போ அங்கே மேலே அது முட்டை போட்டு மேலே சைன்னு ஒரு லேயர் போட்டு வெடிச்சு. ஸோ நீங்கள் அடித்த டிடிடிலாம் உங்களுக்கு தான். அந்த முட்டை வெடிக்கும் போது அந்த ஷீட்டை தள்ளிட்டு அது அழகாக வெளில வந்து திருப்பி நம்மளை கடிச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. கவர்மெண்ட் இன்னி வரைக்கும் அதுக்கு தான் கொசு மருந்து செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. கொசுவை நீங்கள் கொள்ளலை. ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஃபார் பெஸ்டிசைட்ஸ். அண்ட் another interesting statistics around pesticides is pesticides basically only 0.1% to 0.5% falls on the target for what it is meant. மீதி எல்லா வேஸ்ட்டு எங்கே போகுது, அப்படியே மொத்தமாக எல்லா இடத்துலையும் விழுந்துட்டு இருக்கு. அப்படியே உங்கள் மழையோட வந்து உங்கள் கிரவுண்ட் வாட்டரில் வரும், அடிச்சுக்கிட்டு ஓடுற உங்கள் லேக்கில் இருக்கும், உங்கள் ரிவரில் இருக்கும், உங்கள் சாயிலில் இருக்கும், உங்கள் ஏரில் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி அவுட் தேர். அதே மாதிரி the other statistics around pests is 99% of the pests are non-vegetarian. Only 1% is vegetarian. அப்படின்னா அந்த 1% தான் நம்மளுக்கு காம்படிஷன். Only that 1% is coming to grab our food. The 99% is happy forming a life cycle there. ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு, அது பாட்டில் சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம போய் அடிச்ச உடனே அந்த 99% தான் we are disturbing. You started disturbing all those which were doing good for you in the farm. That's what happened. So that's the story of pesticides. So pesticides itself is not a very logical, scientific, nice solution. It's easy to repel them. It's easy to trap them. It's easy to send them off. It's easy to control them by leaving it to the nature to control. Nature will control. எந்த ஃபாரஸ்ட்லையும் போய் யாரும் போய் தெளிக்கல. ஹவு இஸ் இட் ஹேப்பனிங்? வருஷத்துக்கு வருஷம் இட்ஸ் இன்க்ரீசிங். வருஷம் சாயில் குவாலிட்டி இஸ் இன்க்ரீசிங். த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த ஃபுட், த டேஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங். எவ்ரிதிங் இஸ் இன்க்ரீசிங் வருஷம். ஆடா we are not அங்கே போய் யாரெல்லாம் போடலை. ஆனால் அதை பார்த்து காப்பி அடிக்கல நம்ம. we are not in touch with nature. We think nature is in laboratories. The best environment scientists know is the laboratory. That's the problem. They think that is the nature. That's the natural thing, which is not. Any idea இதெல்லாம் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு தெரியுதா? அதை வந்து சாப்பிட்டா சாவரான்னு தெரியுது. ஆனால் கூட நம்ம வந்து அதை கடையில் விற்றுக்கிட்டு இருக்கோம், அதை எடுத்துருக்கோம். யாரோ வந்து பூச்சி மருந்துன்னு சொன்னீங்களா, தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். The industry plays around verbology. They play around words, even in translation. Pesticide, CIDE is homicide, mari suicide, mari uyir kolli. But in every language in India, if you go, it is a word of positive connotation. Aushadhiங்கிறான் கன்னடத்தில், மருந்துங்கிறான் தமிழில். ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் இந்தியாவில் if you see, it is basically a translated, even there. The industry connives. They use a word. இல்லைன்னா அது விஷமா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கா, போய் கேட்டுருந்தானே நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். விஷம் கொடுப்பான், ஒரு 500 கிராம் விஷம் கொடு, 50 கிராம் விஷம் கொடு அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்துருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து அவனுக்கு உடச்சிருக்கும், ஒரு பயம் வந்துருக்கும். ஸோ we have even gone away from that. அப்போ அந்த வேர்டில் கூட மாற்றிட்டான், நம்மளே மாற்றிட்டான். அதுதான் அது. ஸோ இட் கம்ஸ், there are traces of it everywhere. அப்போ திடீர்னு நீங்கள் போய் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா காய்கறி மார்க்கெட்டில் இருக்கிறத there are traces of pesticides in that. You test a just born baby, there is. And the umbilical cord, there is.
In blood tissues, there is. In the womb, there is present. Pesticide residues are found in everything. There are test studies. நான் சொல்லணும் அதே சயின்டிஸ்டே தான் சொல்கிறான். சயின்டிஸ்ட்டில் கொஞ்சம் பேர் 1% நல்லா இருப்பான்ல, அவரெல்லாம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்க போய் ஏதாவது வருது, அதை தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு சுத்த வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ பேசிக்கலி இந்த போடப்பட்ட பெஸ்டிசைட், இந்த பூச்சிக்கொல்லி, இட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷிங் மேனிஃபெஸ்டிங் எவ்ரிவேர். இட்ஸ் தேர் அரவுண்ட் அஸ் ஆல் ஓவர், அண்ட் விச் இஸ் காசிங் அ லாட் ஆஃப் ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ், environmental hazards. It's there everywhere. So that's very well. இதில் ஒரு சுகமான செய்தி என்னென்னா, there are very teratogenic அப்படின்வாங்க, mutagenic அப்படின்வாங்க, indogenic, androgenic அப்படின்லாம் பெஸ்டிசைடை நிறையாவா பிரிக்கிறான். WHO வந்து green, yellow, blue அப்படிலாம் பிரிக்கிறான், depending on their poisonous nature. And the red and blue is banned in almost all the countries. இந்தியாவில் அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது, எதை வேணா கொட்டலாம், எதை வேணா கொட்டலாம், பேன் பண்ணாலும் கொட்டலாம். But anyway, that is one side. The other side is we have learned there are a lot of them proven record of neurotoxicity. Abdita, it immediately affects your neural system. Appo there are some of these pesticides when you spray, and because you are spraying, you are the guy who was using it, appo adula adikradha, appo neenga if you are exposed to that, the suicidal tendency for the person increases. Pesticides also account to 40 to 60% of the cost of cultivation. இடுபொருள் செலவில் பார்த்தீங்கன்னா 40-60% பூச்சிக்கொல்லி, which is also a very sad state. And it is also very hazardous at the point of production, as we all saw. Bhopal, 30 years now, and still there is no compensation. Actually, the then Chief Minister of Madhya Pradesh, this Congress spokesman, what is it? Digvijay Singhoda இந்த காரில், அந்த ரெட் பல்ப் வச்ச காரில் தான் கொண்டு போய் டார்மாக்கில் they left him in the airport, and that fellow ran away, and he also died last year. But understand that basically, not yeah, but there is a lot of these chemicals that are left back as wastes there. There is no technology across the world to handle that waste. They are not able to remove. So they could plan an industry to manufacture or produce something without even having to think of how I will handle the waste out of it. Very, very hazardous on every phase of it. And see, basically they will all explain something as a half-life. Half-life, see, half-life of 5 years, half-life of 28 days, half-life of 23 years. Half-life என்னன்னா அந்த டியூரேஷன் சொல்கிறாங்க, half life of 5 years. 5 years பீரியடில் அதோட பாய்சன் will reduce to half. It will degrade half of its veracity. அவ்வளோதான். ஸோ இட்ஸ் நாட் எனி கிரேட் திங் ஆஃப் half life of 23 days அப்படிலாம் கிடையாது. அப்புறம் எவ்வளோ நாள் ஆகுது அது டிகிரேட் ஆக, அதெல்லாம் கிடையாது. And it will still be in our environment. It will still be around us. It will still be killing people in some way or other through our water and every way possible. And the body burden has been defined, recorded, documented heavily, and it has been highest. I mean, India, in some of these things, we are on the top 3 always. The most polluted, most contaminated, most violated, most around food. No? We are always in the top 3. Be happy. We are 3 ranks. So, breast milks have been have traces of pesticides, which is again done by some of this. All this data that we are talking about are data from the government. We are not quoting anything ever in any of the presentations from private. We don't do that at all. It will be either a government institute. There are, I mean, even suicide for that matter. Always, what Sayanan quotes is from National Crime Record Bureau. Crime Record Bureau itself is what? They will only record very few things. When you go to a police station, they will not say, they will not record it as a farmer suicide. And there are states, very intelligent states like Tamil Nadu, where the farmer suicide is 0 always. You know why? They moved it to others. So to study what is the farmer suicide in Tamil Nadu, you will go and see others. Because our chief minister from one day to another thought we should determine 0 as the farmer suicide in Tamil Nadu. So it's all moved to others. From that year onwards, others has increased by 7% in Tamil Nadu. So that is the state. All the other states have been. And aduvum and the National Crime Record Bureau ve vandu ellathiyum eduthuka maattan. For example, no woman, I mean almost no women avanga perla patta irukadhu. So women death will never be recorded. They are not even recorded as a farmer. Forget recording as a farmer suicide. No, there are a lot of landless people. There are a lot of leases. There are a lot of these people who are into agricultural practice. They don't even have there. They don't. So a lot of these are not even reported.
So still, what we are talking as numbers, எப்படின்னா the National Crime Record Bureau, it is again from the government data. So each of these, when we talk about, these are all from the government. So if there is some traces that we are talking about, it will be from a Delhi University or some other university, their study, National Institute of Nutrition, அப்படிதான் இருக்கும். That's how it is. National Institute of Nutrition, Hyderabad, did a Suomoto test on the vegetables from the market. அப்படியே மார்க்கெட்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டு போய் they tested on that. All these were seen. அதில் வந்து நிறையா வந்து to be banned or banned across the world. And then அதில் all grades of poisonous were there. So there are some of these which are not supposed to be used in agriculture, which have been used, the traces have been found. So there are a lot of reports again about MRLs, the maximum residual limit. That itself is a ridiculous thing. What science will allow you to have, how much poison you can have, அப்படின்னு அதை determine பண்ணுவான். So maximum எவ்வளோ பாய்சன் நீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான். That's what it is, MRL is. But government after government, court after court have been very happy looking at MRL. That itself is stupidity. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து they will always twist and tweak. அதை சொல்ல மாட்டான். That will be fudged. So basically we have never, see, if you are organic, we are also going and asking, organic-ஆ நீ ஆர்கானிக் எப்படி சொல்கிற? We have never questioned about what is there. என்ன இருக்கிற விஷத்தெல்லாம் நீ எழுது, நீ எவ்வளோ விஷம் போட்ட, what is it? So there is a necessity for a person who is growing without the poison to declare and tell you how it is poison free, rather than a person who would indiscriminately use poison but not bother. Nobody questions, right from your regulator to the government to the consumer. That's the pathetic state of it. But anyway, we will go by what's happened. This MRLs are a joke, but even there it's very, very evident that there is so much problem around others. Everything, DDT has been banned. DDT is a very interesting chemical, by the way. There has been some 3 Nobel Prizes around it for finding out DDT first. Then one Mueller found out that it can be used for agriculture. In 1967, he is awarded a Nobel Prize because he was the guy who, the Swiss scientist, who founded that this can be used for agriculture. And then there is another guy who uses it for something else and gets it. But 1967 it has been, and do you know the reason for World Environment Day? When is it? Do you know why it is? Why it is June 5th is declared as the World Environment Day? That was the day in 1970 when DDT usage was banned in USA. That is what is celebrated as World Environment Day. That's about DDT, that's about science, that's how we can all be ignorant around science and its implications, basically. That is what is it. So, and that DDT in India has been banned only for agricultural usage. So it will be available in the market. So when you go to a shop, nobody asks you for what are you buying. Never will they ask in India, even if there was a regulation in India. There is no regulation, by the way. So it is still being abused in agriculture. That's how it is about the usage. There is no monitoring, there is no regulation, there is no stipulation, nothing. It's like your medical industry, where you have a talavali, you go to the nearest pharmacy and ask him, talavali arke edavadhu onu kudu. He will give you whatever and you will just happily go. And next day what will happen, you will just, while going on the way, you will buy one sugarcane juice, organic sugarcane juice. Then by afternoon you have giddiness, you have diarrhea, you will not suspect that pharmacy fellow. அந்த ஆர்கானிக் சுகர் கேன் ஜூஸ் குடித்தேன் அப்போலேருந்து as though you didn't do anything in the last 24 hours, you will immediately say அதுதான். So that's the problem. And the second thing is like how it happens for everything. You just go ask him and he is going to give you whatever is there with him as a stock, stagnant stock with him, or where he will get the maximum margin. Same thing happens around pesticide. Our guys will go, வெள்ளப்பூச்சி அடிச்சிருக்கு, and the people don't even know a difference, most of them don't even know a difference between a disease and a pest. அப்படி உடச்சிக்கிட்டு போய் அப்படி கொடுப்பான். அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஆள் இல்லை, படித்து பல பட்டங்களை பெற்றவர். அவர் என்ன பண்ணுவார், எடுத்துகிட்டு போயிருந்து பியூட்டக்லர் எடுத்துகிட்டு போய் அடி, இல்லை இது ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து அடி அப்படின்னு அவன் கொடுப்பான். அவனுக்கு 40% இருக்கிறதா தருவான். he will not give you what is 28%. ஸோ அதை போய் அடிக்க வேண்டியது தான். ஸோ இட் ஹஸ் பீன் absolutely indiscriminately used. In one sense what the agricultural scientists say is correct. They always escape. அவங்களோட போர்வே தான். They keep saying அந்த ஃபார்மர்ஸ் இன்டிஸ்கிரிமினேட் யூசேஜால தான் இப்படி இருக்குது, இல்லைனெல்லாம் அப்படி இருக்காது அப்படின்வாங்க. இப்போ கூட நீங்கள் ரேடியோலாம் வச்சிங்கன்னா, டிவி வச்சிங்கன்னா க்ளீனாக அவன் சொல்லிட்டே இருப்பான், பியூட்டோக்ளார் அடி, மோனோக்ரோட்டோபாஸ் அடி, இது அடி அது அடின்னு இருப்பான், வித்தவுட் ஈவன் பாதரிங் அபவுட் வாட் இட் இஸ். ஸோ இட் இஸ் வெரி ப்ரிவலன்ட்லி யூஸ்ட். இட் இஸ் தேர் அக்ராஸ் அவர் ஃபுட் சைக்கிள்.
These are two terms basically just for our biomagnification and bioaccumulation. Within the same the organism, it is accumulation. Across, say for example, it goes into the water and fish consumes it, and then you consume the fish, it is basically biomagnification. Or some other animal eats that fish and then you eat that animal, it is 3 times. So the magnification across life cycle will be even more higher. So the pesticide accumulation within your body also will be very, very high. And when it is there, the toxic reactions also will be high. The cocktail of this will also be very high. There are a lot of things. I mean, it's not just you are exposed to one toxic and that's what is happening. And then the toxic with your food chemicals, with your fat, with your unprocessed or unsaturated or saturated, whichever the Americans like that here, with that fat will basically multiply.